if it's x minus 6 and x minus 2, the same as previous. Let's take x with x minus 2. Let's take negative 6 also with x minus 2. Let's expand x times x, x times negative 2. This value times this one, and negative 6 times negative 2. Now it's x to the power of 2. X times negative 2, it's negative 2x. Negative 6 times x, negative 6x. Now negative 6 times negative 2. Negative 6 times negative 2, it will be positive, and 6 times 2, it's 12. Negative 2x minus 6x. You can simply write this one on your calculator, negative 2 minus 6. It will be the answer, negative 8. So simply write here negative 8x. So you have x power 2 and negative 8x, and this is positive 12. This is the answer for multiplying these two brackets. There's another way called multiplying by inspection. How we can do this? You can simply multiply without writing x with the brackets and so on. You can multiply direct. How? You can multiply x by x, which is x to the power of 2. Now, after multiplying x with x, let's take multiplying x with this one, which is 1x. And then x times 7, which is 7x. Added together will be 8x. And then x, after multiplying by x, here is 7. And then 7 times 1, which is 7 at the end. This is simply by inspection. Find in simplest form this one. Let's do this inspection. Again, first times first, which is x times x, which is x to the power of 2. Now, after multiplying this x with this x, let's multiply x by negative 2, which is negative 2x. And here is 8x, positive 8x, and negative 2x, it's positive 6x. At the end, 8 times negative 2, it's negative 16. So here is the answer, x power 2, positive 6x, and at the end, negative 16. Another one, if it's x minus 5 and x minus 5, it will be x power 2, negative 5x, and negative 5x again. It will be negative 10x, and then positive 25. How is that being calculated? X times x, then x times negative 5, which is negative 5x. If you multiply this one by this one again, it's also negative 5x. Negative 5 and negative 5, it's negative 10. And now, negative 5 multiply negative 5, it's positive 25. خلي بالكم ان احنا هنا بنعمل adding، لكن الاخيره بنعمل multiplying. لو هتتلخبط بالطريقه دي، ممكن ببساطه تستخدم الطريقه الاولى. Another one. Here's x minus 4 and x plus 3. X times x, it's x squared, or x power 2. Now x times 3, 3x. Now negative 4 times x, it's negative 4x. 3 minus 4, it's negative 1, so negative 1x. And then at the end, negative 4 times positive 3, it's negative 12. Here's the answer using inspection. For sure, if you used the same way or the first way, you can find the same answer. أي طريقة هتشتغل بيها أكيد هتطلع نفس الإجابة. Find in simplest form using vertical method. Here's a third way. دي طريقة تالتة مختلفة برضه. يا ترى إيه الطريقة دي؟ بنكتبها بشكل الفيرتيكال ميثود، اللي هي الطريقة اللي احنا بنتعلمها كتير قوي في الأرقام. يعني مثلا قلت لك اعمل 45 plus 862، دايما بتكتب 862 وبلس 45. هي دي الفيرتيكال ميثود، أو كمان بنسميها كولم ميثود. فاحنا هنعملها هنا لدول كمان، x plus 1 و x minus 10. احنا عارفين ان المفروض كل حاجة من هنا يتعمل لها تايمز كل اللي فوق. فممكن نعمل سيركل على ده مثلا، ونعمل علامة كده وكده. Now x times x, it's x squared. And then x times 1, it's positive x, or positive 1x. Now let's take this negative 10 multiplied by both values. Negative 10 times x, it's negative 10x. بس استنى بقى، هنكتبها تحت المكان ده بالظبط. ليه؟ النيجاتيف 10x اللي طلعت لك دي
كأنها 10x باور 1 ودي زيها، فلازم يبقوا تحت بعض زي ما بنعمل ادنج اللي اتعلمناه من احنا صغيرين جدا، ان لازم الونس يبقى تحت الونس والتنس تحت التنس والهندرد تحت الهندرد. لازم كل ديجيت او كل حاجه شبه بعض يبقوا تحت بعض عشان يتجمعوا بنفس الصوره اللي هم عليها. So now we have to write negative 10x here. بعد كده negative 10 times 1 it's negative 10، ودي تتكتب بعيده كده لوحدها عشان مفيش ارقام زيها. دي الاكس باور 2، هنا مفيش اي اكس باور 2، وهنا في رقم بس هنا مفيش رقم، عشان كده احنا بنكتبها بالشكل ده. Now write x power 2 عادي جدا. x minus 10x it's negative 9x and then minus 10. You can use this way, you can use inspection way, and you can use multiplying by the first way as we said. براحتك تماما، شوف كل الويز اللي تنفع وشوف اللي تقدر تشتغل عليها وتعود عليها كويس، ولو سبتت معاك ممكن تروح على طريقة تانية برضو كزيادة معلومة، لو في طريقة منهم نسيتها يبقى معاك الطريقة التانية. ده كده ببساطة طريقة الفيرتيكال ميثود أو بنسميها كمان كولم ميثود. تقدر تتابع كل دروسك على تطبيق مدرستنا بلس. مدرستنا، المستقبل يبدأ الآن.